Don't necessarily find this raised by scholars. Ini biasanya tidak ditanyakan oleh para ahli. But it's pretty popular on the internet. Tetapi ini cukup populer di internet. And they'll say that there are all these other people like Adonis and Mithra and Krishna and all these who are said to have been crucified between two thieves, savior of the world, and then they rise from the dead 3 days later. Ya, mereka mengatakan ada orang seperti Adona, Krishna, dan yang lain yang seperti Yesus yang disalibkan dan kemudian dihidupkan kembali. Again, you typically don't find scholars saying this, but you do have people writing on the internet. Ya, jadi sekali lagi ini bukan pertanyaan para ahli, tetapi kita menemukan pertanyaan seperti ini di internet. So I want to wrap up this session by just talking about some of these. Jadi saya mau menyelesaikan sesi kita ini dengan membicarakan beberapa hal ini. Several years ago, I looked into this. In fact, have written some of this, and you can read those articles on my website. Ya, beberapa tahun yang lalu saya menuliskan sesuatu mengenai ini dan saudara bisa membacanya di website saya. My personal website is risenjesus.com. Ya, jadi website pribadi saya adalah risenjesus.com. I've got a number of articles there and videos that you can watch. Ya, jadi saya ada artikel-artikel dan video yang bisa saudara lihat. Now, what I found is, although some people on the internet were saying that all these dying and rising gods and similarities to Christian or to Jesus existed prior to Christianity, that none of them actually did. Yang saya temukan adalah walaupun orang itu mengatakan ada orang-orang kuno yang mati dan bangkit dan itu sama seperti Yesus dalam kekristenan, tapi sebenarnya tidak ada yang sama. I contacted actual scholars on these matters. Karena saya kemudian menghubungi ahli-ahli mengenai hal-hal ini. I remember talking to a leading Hindu scholar who teaches at Rutgers University. Ya, suatu kali saya berbicara tentang seorang ahli utama di Hindu dan dia mengajar di Rutgers University. Rutgers University. Rutgers Universitas. He said that there are no accounts that he knows of Krishna being crucified and then rising from the dead. Dan dia mengatakan tidak ada sepengetahuan dia catatan Krishna disalibkan dan kemudian bangkit dari kematian. He said that people making these claims about Krishna need to take Religion 101 class. Ya, dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengklaim seperti itu mengenai Krishna harusnya mengikuti kelas agama 101. So I would suggest that when you're in a discussion with someone, if they would bring something like this up, say, well, what source are you appealing to? Karena itu kalau saudara berdiskusi dengan orang-orang yang kemudian mengatakan ada hal-hal seperti itu, tanya dari mana sumbernya. Why don't you tell me about the actual ancient document that has this reported in it? Jadi berikan teks kuno yang ada laporan ini di dalamnya. I've yet to get a good answer for Ya, that. saya belum mendapatkan jawaban yang baik untuk itu. Sometimes you find some other really weird I think this just died. The battery, I think. Yeah, it's dead. They would say, can you hear me? Hello? Can you hear me? Okay. So they would say, you can hear me? Yeah. All right. So they would say, well, what about the 12? Can you hear me? Yeah, now it's okay. Wave if you can hear me. Siapa yang good. bisa dengar? Ya, So they would lampaikan. say the 12 disciples, that they didn't really exist, that what happened is you have the 12, in astrology, you have the 12 signs of the zodiac, and then you had the Christian fish, and that was the sign of the ushering in of the age of Pisces. I'm lost. Okay. I appreciate it. So, astrology? Yeah, okay. 12 signs 12 of the signs, zodiac? yeah, okay, zodiac, I know that. Okay, so you have they were saying the disciples of Jesus, 12 disciples didn't exist. Ya, jadi mereka mengatakan 12 murid Yesus sebenarnya tidak ada. That they were symbolic of the 12 signs of the zodiac. Mereka hanyalah lambang dari 12 tanda zodiak itu. And the Christian fish was just simply to say that the Christians believed the ushering in of the age of Pisces. Ya, bahwa lambang ikan untuk Kristen itu berarti orang Kristen itu percaya dengan Pisces atau Pisces ya, zodiak Pisces. So I talked to a professional in this area, a professor at the University of Chicago who specialized in astronomy in antiquity. Ya, jadi saya kemudian berbicara tentang profesor yang secara khusus mempelajari mengenai astronomi ini. He told me that
theory that was just stated was impossible. Dan dia mengatakan teori yang diberikan itu tidak mungkin. Even though the ancients had zodiacal signs, Walaupun memang orang kuno juga mempunyai lambang-lambang zodiak tersebut, they weren't defined as 12 separate signs until a meeting of the American Astronomical Society in 1929. tapi mereka tidak melihat itu adalah 12 lambang yang terpisah sampai ada pertemuan dari astrologi Amerika, So there's no way that the early Christians could have said astronomi Amerika. the ushering in, the bringing in of the age of Pisces, because at that point there was no age of Pisces. Ya, jadi tidak mungkin kemudian kalau tanda ikan dari Kristen itu adalah karena berbicara tentang zodiak Pisces, karena pada waktu itu belum ada Pisces. The problem is that skeptics can just make this stuff up and it sounds good, but there's no factual basis for it. Masalahnya adalah skeptik bisa kemudian mengatakan hal-hal seperti ini dan mereka melakukannya tanpa dasar. Something very similar can be said about these dying and rising gods, because there is no manuscript evidence that predates Christianity for it. Sama halnya bisa dikatakan tentang Allah-Allah yang mati dan bangkit itu karena tidak ada manuskrip yang merupakan dukungan buktinya. One common story concerns an Egyptian god named Osiris. Salah satu cerita yang umum adalah mengenai salah satu Allah atau dewa Mesir, Osiris. The story about Osiris is that he has a brother who hates him. Osiris ceritanya adalah dia mempunyai siapa? Osiris. Dia mempunyai saudara yang membenci dia. His brother kills him and chops him up into 14 pieces. Ya, saudaranya itu membunuhnya dan memotong dia menjadi 14 potongan. And to make sure that nobody ever finds him, he scatters those pieces throughout Egypt. Dan untuk memastikan tidak ada orang yang menemukan orang tersebut, dia kemudian menyebarkan potongan-potongan itu di keseluruhan Mesir. Now, Osiris was married to his wife named Isis, a goddess. Dan Osiris itu menikah dengan Dewi Isis, ya. She was also his sister, so there was something kind of funny going on there. Tetapi istrinya juga adalah saudara perempuannya, ya. Jadi ada sesuatu yang aneh. Isis felt compassion on her husband brother. Ya, Isis kemudian merasa kasihan terhadap saudara suaminya. So she started going around all the world searching out for these 14 pieces. Ya, jadi dia kemudian pergi mencari 14 potongan tersebut. She found 13 of the 14 and put them all together again. Dia menemukan 13 potongan dari 14 potongan dan kemudian memasangnya, membentuknya kembali. She never did find the 14th piece. Tetapi dia tidak pernah menemukan potongan yang ke-14. You might be able to make a lot of money if you come across it someday. Ya, saudara akan membuat banyak uang kalau bisa menemukan potongan yang ke-14 itu. When she puts those 13 pieces together, she puts Osiris down in the netherworld, down in the underworld, and brings him back to life. Dan ketika dia kemudian menempatkan 13 potong itu, dia kemudian menempatkan Osiris di dunia bawah, ya, dan and then he put it in the underworld. So he's the god of the mummies. Jadi sekarang Osiris menjadi Allah untuk mumi-mumi. He never appeared to anyone. Dia tidak pernah muncul kepada siapapun. He was never alive again on the earth. Dia tidak pernah lagi hidup di bumi. And so this is very, very much different. This just talks about afterlife. It doesn't talk about a resurrection. Ya, jadi ini sangat berbeda. Ini hanya menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, tidak menceritakan tentang kebangkitan. And almost every religious belief system believes in some sort of an afterlife. Sedangkan kita tahu bahwa hampir di setiap sistem keagamaan mereka percaya tentang kehidupan setelah kematian. So that's not really a good parallel story to the resurrection of Jesus. Jadi itu bukan kisah yang baik yang memparalelkan dengan kebangkitan Yesus. Jesus is raised from the dead, comes back to life on this earth and appears to others. Ya, Yesus dibangkit dari kematian, kembali hidup di bumi ini dan menampakkan diri kepada orang lain. And he wasn't missing any pieces. Dan dia tidak kehilangan bagian tubuhnya. Let me give you one other story. Satu lagi cerita. Many of you have heard about the god Baal. Ya, banyak yang mendengar tentang Baal. The story is that Baal had a brother named Mat. Dan kisahnya adalah Baal mempunyai saudara yang disebut Mat. And just like many brothers hate each other, Baal and Mat hated each other. Jadi seperti banyak saudara saling membenci, Baal dan Mat saling membenci. And one day Mat says, Baal,
I know you're the storm god. You're in charge of the wind. You're in charge of the lightning. You're in charge of the rain. Why don't you give all that up in the sky? Give it up and come on down to the underworld and we'll see who's stronger. Ya, jadi saudara mengatakan, Baal, aku tahu engkau adalah Allah badai, engkau bisa memberikan halilintar, memberikan hujan dan sebagainya. Kenapa engkau tidak tinggalkan itu saja di langit, kemudian kamu datang ke bawah bumi, maksudnya ke di underworld ya, dunia di bawah, dan lihat siapa yang lebih kuat. Mot thought that he would have the advantage there because he was the god of the underworld. Mot berpikir dia akan lebih kuat karena dia adalah Allah untuk kehidupan di bawah bumi tersebut. And Baal was the god of the weather. Ya, sedangkan Baal adalah Allah cuaca. So Baal says, I'll take you up on your challenge. He leaves the sky, he goes down to the underworld, and Mot swallows him. Ya, jadi Baal mengatakan, oke, aku menerima tantanganmu. Dia kemudian meninggalkan kemampuannya di langit, dia masuk ke dalam dunia di bawah bumi, dan Mot kemudian menelan dia. Soon after that, their parents, their mom and dad are talking, and Baal's dad says, you know what, I think Baal is dead. Ya, dan kemudian orang tua mereka itu punya ayah ibu, berbicara, dan kemudian si bapak mengatakan, aku rasa Baal mati. And so Baal's mom says, well, I'm going to go check with Mot and see what he's done. Ya, jadi si ibu mengatakan, oke, aku akan mencek dengan Mot apa yang dia lakukan pada Baal. And then she goes down to the underworld to see Mot. Ya, jadi ibunya itu pergi ke dunia di bawah bumi itu untuk bertemu dengan Mot. She says, what did you do to Baal? Jadi dia bertanya, apa yang kamu lakukan pada Baal? Where's your brother? Di mana saudaramu? I swallowed him, Mom. Dia mengatakan, aku menelan dia, Mam. Well, throw him up, vomit him, let him go. Ya, sudah itu ibunya mengatakan, muntahkan dia lagi, biarkan dia pergi. Mot refuses. Tetapi Mot menolak. And so his mom beats him up. Jadi si ibu memukul si Mot. Finally, Mot surrenders and says, okay, just go back up to earth and I'll let him go. Ya, akhirnya Mot mengatakan, oke, Ma, aku menyerah. Mama pulang saja ke bumi, nanti aku akan membiarkan si Baal pergi. Now, and then, all of a sudden, they know that Baal is alive again. Dan mendadak mereka tahu bahwa Baal hidup lagi. Now, why do you think that Baal's parents started to suspect that he was dead? Ya, jadi menurut saudara, kenapa orang tua Baal mulai mencurigai kalau Baal itu mati? It's because it stopped raining. Karena tidak ada lagi hujan. And how did they know he was alive again? Jadi bagaimana mereka bisa tahu dia hidup kembali? Because the rainy season came. Ya, karena musim hujan datang. So this story was made up in antiquity in order to explain the changing of the agricultural seasons. Jadi cerita ini dikarang untuk menjelaskan kenapa ada perubahan musim di dunia kuno. In the United States, when we're children, sometimes we ask our parents, what is thunder? Ya, di Amerika ketika kami masih kecil, kami kadang-kadang bertanya kepada orang tua kami, apakah guntur itu? When I asked my mom this, she told me it's the angels bowling in heaven. Ya, kalau saya bertanya kepada ibu saya mengatakan itu adalah malaikat sedang berteriak di surga. When my wife asked her mom, when my wife was a child and asked her mom said it's the angels moving furniture in heaven. Ketika istri saya waktu masih kecil bertanya kepada ibunya mengatakan itu adalah malaikat sedang mengatur perabotan di surga. Nobody really takes these stories seriously. Tidak ada orang yang menganggap kisah-kisah itu dengan serius. And when you have this agricultural, this story about Baal and Mot going on in order to explain the agricultural cycles, when it happens at the same time every year, this was just legend that was going on. Jadi ketika kita ada kisah tentang Baal dan Mot yang sebenarnya mau menunjukkan perubahan musim di dalam agrikultur itu terjadi setiap tahun ya, dan itu hanyalah mitos. Even people back then didn't really think these things happen. Ya, bahkan orang zaman kuno juga tidak berpikir bahwa itu benar-benar terjadi. That's different than what we find with Jesus. Itu berbeda dengan apa yang kita temukan dalam Yesus. The followers of Jesus actually believed, that Jesus' disciples actually believed that he had been raised from the dead and had appeared to them, and they were willing to suffer continuously and willing to die the death of a martyr because of it. Para murid Tuhan Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus mati dan menampakkan diri kepada mereka, dan untuk itu mereka rela menderita dan mati bagi iman mereka. Here's something else, one other thing to consider. I could give you 8 different answers to this, but I'm only giving you 2. Ya, dan ada hal lain yang bisa lagi saudara pikirkan. Saya bisa memberikan 8 contoh, tapi saya hanya akan memberikan 2. We know that
the early Christians debated with each other on the extent to which they were required to keep the Jewish law. Ya, kita tahu bahwa orang Kristen mula-mula saling berdebat sejauh mana mereka harus menjalankan hukum Taurat Yahudi. They debated on whether Gentile men who had converted to Christianity needed to be circumcised. Mereka berdebat apakah orang non-Yahudi laki-laki yang kemudian percaya perlu disunat atau tidak. They debated on whether Jewish Christians needed to keep the temple purification rites. Mereka berdebat apakah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen tetap harus melakukan pentahiran yang biasa dilakukan di Bait Allah. They debated on whether Christians could now eat meat that had been sacrificed to idols. Mereka berdebat apakah sekarang Kristen boleh memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. They even debated on whether Jewish Christians were allowed to eat alongside Gentile Christians. Bahkan mereka berdebat apakah orang-orang Kristen Yahudi bisa makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Even the apostles debated this. Bahkan para rasul memperdebatkan ini. Now, if the apostles, the first Christians, those who knew Jesus, the leaders of the church were debating on the small matters related to the Jewish law, kalau para rasul mereka yang dekat dengan Kristus saja memperdebatkan hal-hal yang kecil daripada hukum tersebut, do you really think, are we really to think that they went to all the pagan religions and just freely borrowed from them to form the foundation for Christianity? Mungkinkah mereka itu akan hanya meminjam daripada agama kafir dan kemudian membawanya untuk menjadi landasan daripada kekristenan? Such just doesn't make sense. Itu sama sekali tidak masuk akal. So when we look at these other ones, we look at the evidence for them too. Ya, jadi ketika kita melihat bukti mengenai ini, yang lain kita juga melihat bukti untuk kebangkitan Kristus. Are they reported in early sources, multiple independent sources? Apakah mereka merupakan sumber yang awal? Apakah ada sumber-sumber independen yang multiple? Eyewitness sources, unsympathetic sources, Sumber-sumber saksi mata, sumber-sumber yang tidak bersimpati, embarrassing sources. sumber-sumber yang memalukan. Just look at how they line up. Dan coba kita lihat This is another one of perbandingannya. the major ones, Apollonius of Tyana. Ya, ini adalah salah satu yang besar, yaitu Apollonius. There are major problems with it that I don't have the time to get into. Ya, ada masalah besar yang saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. But just a quick look at it. Is it early reports, multiple independent, embarrassing reports? Are there any plausible naturalistic Tapi explanations? coba lihat saja apakah awal, apakah ada beberapa kesaksian, saksi mata, memalukan, tidak, no plausible net, what does net? Plausible naturalistic explanations. Apakah ada penjelasan alami yang masuk akal? We can see that Apollonius fails every one of them. The story of Apollonius, whereas the story of Jesus passes everyone. Kita bisa melihat kisah mengenai Apollonius gagal semuanya, sedangkan kisah tentang Yesus lolos semuanya. When we look at Honi the circle drawer, a Jewish figure versus Jesus, we can see he fails all but one, whereas Jesus passes all Ya, of dan them. kalau kita melihat Honi melawan Yesus, he is a circle drawer. Circle drawer. Ya, jadi dia menggambarkan lingkaran gitu ya. Dan ternyata kisah tentang dia itu gagal kecuali multiple, sedangkan Yesus lolos semua. Same thing with the Roman Emperor Vespasian, who is reported to have done a miracle. Ya, sama seperti Kaisar Roma Vespasian yang dikabarkan telah melakukan mukjizat. We could keep going with these, but the resurrection wins every single time. Kita bisa terus semuanya, tetapi setiap kali kebangkitan Yesus itu menang. There just is no better explanation than the resurrection to account for the facts. Ya, jadi tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada kebangkitan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada. All right, let's go to questions. Ya, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. We do not understand who is Apollonius. Apollonius of Tyana was a philosopher who died at the end of the 1st century. Apollonius dari Tiano adalah seorang filsuf yang meninggal pada abad pertama. We only have a few sources who report about him. Ya, kita hanya mempunyai beberapa sumber yang melaporkan tentang dia. The main source is a guy named Philostratus who wrote around the year 225. Dan sumber pertama adalah Filipus Ratas yang menuliskan kira-kira tahun 225. So it's about 125 years after
Apollonius died. Jadi itu dituliskan setelah 125 tahun Apollonius meninggal. Philostratus said that he got most of his information from a guy named Demas from Nineveh. Philip Strata mengatakan dia mendapatkan kebanyakan informasi dari Demas dari Niniwe. What's interesting about that is Nineveh had been destroyed several hundred years before Jesus. Yang menarik adalah Niniwe sudah dihancurkan beberapa ratus tahun sebelum Yesus. So there was no Nineveh when Apollonius was alive. Jadi tidak ada Niniwe ketika Apollonius hidup. And yet Philostratus says this is who he got most of his information Tetapi from. Philip Strata mengatakan itu dari sana dia mendapatkan informasi. So there's big problems with the story about Apollonius. Ya makanya dia jelaskan tentang Apollonius kan. Oke. Baik, saya lihat mata banyak sudah mulai ngantuk. Coba colek sebelah saudara, bilang semangat gitu. Coba colek, bilang semangat gitu. Aplaus dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, tenang saudara, sebentar lagi kita ngopi, break ya. Tapi tanya jawab dulu, banyak yang sudah masuk. Apakah teks dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 sebuah fakta sejarah atau bukan? It said the text from Matthew 27, 52 and 53, it is a historical fact or not. Sebab ketika Yesus bangkit, banyak umat-umat Allah yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Because it says that when Jesus was risen, that there are a lot of people who are raised. Bagaimana menjelaskan teks ini? How do you explain this text? Well, I'd say first of all, it doesn't say that they rose when Jesus rose. It says they rose when Jesus died. Pertama-tama tidak dikatakan bahwa mereka bangkit ketika Yesus bangkit. Mereka bangkit ketika Yesus mati. This is a very difficult text, and when you read most commentaries, the scholars rarely comment on what they think about this. Ya, ini adalah teks yang sangat sulit dan ketika kita membaca komentari, para ahli biasanya jarang memberikan komentar. There's a theological and a historical problem with this text. Dan ada masalah teologi dan historis mengenai teks ini. The theological problem is that Paul says that Jesus is the first fruits of the dead. Masalah teologi adalah Paulus mengatakan Yesus adalah yang sulung dari yang bangkit ya. Now he's referring to those raised from the dead with a resurrection body, an immortal body. Ya, jadi yang dia maksudkan adalah mereka yang dibangkitkan dengan tubuh yang tidak akan binasa. So if the saints raised in Matthew's account were supposed to have been raised with a resurrection body, then they contradict what Paul says. Jadi kalau orang-orang kudus yang dibangkitkan diceritakan dalam Matius itu adalah bangkit dengan tubuh, maka itu berkontradiksi dengan apa yang Paulus katakan. And since Paul was one of the original apostles that we know for sure and got a lot of information from the Jerusalem apostles, if we had to choose between Paul and Matthew, we would take Paul, historically speaking. Ya, tetapi karena Paulus adalah yang pertama-tama memberikan pengajaran dan kita tahu dia sudah melihat bahwa pengajaran sama dengan para rasul di Yerusalem, kalau kita harus memilih, kita akan memilih ajaran Paulus secara historis ya. Now, of course, we could take another option and say they were not raised with a resurrection body. They were raised back into the body in which they died, to the same kind of life like Lazarus was raised. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tetapi mereka dibangkitkan dengan tubuh sebelumnya, yaitu hidup di bumi lagi seperti Lazarus. In that case, we don't have a theological problem, but we do have a slight historical problem. Dalam hal ini kita tidak mempunyai masalah teologis, tapi kita mempunyai masalah historis sedikit. If they're raised in their same body, a human body, they're raised at Jesus' death, but they don't come out of the tombs until Easter morning. Ya, jadi kalau mereka dibangkitkan dengan tubuh mereka yang lama dan mereka dibangkitkan pada waktu Yesus mati, tapi mereka tidak keluar dari kuburnya sampai Paskah pagi Paskah. So now here we have people who have not eaten for a day and a half, and they are homeless. Ya, jadi kita mempunyai orang-orang yang belum makan